ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ TEDx ਕੈਲੇਡੋਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀਜਲ ਜੀ, TEDx ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਰ TEDx ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਆਈਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਟੋਟਲ 13 ਗੈਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸੇ ਯੁਵਾओं ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। TEDx ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, TEDx ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ नहीं है जी। TEDx एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ बिना कोई पैसे दे, बिना कोई फीस दे, ऐसी किसी को कोई टिकट नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, बिना कोई फीस दे, सिर्फ है तुही समाज सेवा कह सकते हैं। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ ਨੇ? सर अज टोटल नैशनल इंटरनैशनल पा के 20 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ हैं। ਕਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ? सर TEDx कैलेडोनियन कल एतवार ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਸਰੋਵਰ ਹੋਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ AI ਬੇਸਡ ਡਰੋਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹੁल्य ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਕਿ IT ਬਸ ਮਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ IT ਹੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। Good evening, everyone. My name is Paulina Brandberg. I am the former Minister for Equality and Working Life in Sweden. And I also have worked many years as a public prosecutor specializing in domestic and sexual violence. This is my first time in India and Punjab, and I'm really, really excited to be here. I will tomorrow share my view on gender equality and how you can actually achieve progress in that area. And I know that this is an issue that it's a global problem. There is no country on earth that has achieved gender equality, and I really hope to be able to spread some Swedish examples where we actually have made progress. And my message tomorrow will be that progress can be achieved, that laws matter, and that it's not a dream, it's actually a choice. And if there is political will, if there is some determination, progress can actually be made when it comes to gender equality. I am from Tunisia. I was Minister of Reforms during COVID time in 2020 in Tunisia, and also Minister of Higher Education and Scientific Research. Also, I was President of NGO Think and Do Tank. So it's the first time that I am here in
India. I'm very proud and very honored to share with students and also citizens my experience in resonance. First, as a minister charged of post-COVID recovery, and also of the confinement, about the decision and about the dialogue that I had to enhance with all actors to have the good decisions during this hard and tough time. And also about reforms for our countries that are in deficit of implementation. How should we innovate to really implement and have impact at local level? And during my speech tomorrow, I will present some, I would say, also conclusions of researchers, by the way, and even in Harvard, saying that reform fail if we do not make dialogue and if we don't have ownership. And this is the resonance, and this is the heart of the success of our reforms. I don't know if... So I'm very happy to be here. I would thank the Caledonian for this very kind invitation, and very honored to have this very high-level presence, and to also listen of my colleagues, of their experience, and to be also inspired by their background. Thank you. My name is Richard Lucas. I'm from Switzerland. I am currently advising governments and international institutions on geopolitical risks, and it's my first time here in India, and I'm very honored to be here. Thank you very much for the invitation. And having previously worked for the World Economic Forum, advised the UN, and also worked in the Swiss Ministry of Foreign Affairs, tomorrow I will talk about cross-sectoral expertise and why that is much needed in today's interconnected world, and how we could actually use more of it, and how we should tap into different fields, different sectors, and connect people, minds, and topics in order to come up with better, sustainable, and better long-term solutions. Thank you. Yeah, are you going to cue me, or should I just... He'll ask you. Okay. Right. Introduce yourself. Hello, everyone. My name is Radha Dhar. I'm very honored to be part of the TEDx that Sridhar ji has assembled today. This is my first time in Punjab, and I feel like it's a long time coming. My nani was from Amritsar, and so it was not just an honor to be part of this esteemed group, but to see my nani's homeland. My experience is in public policy, and I spent almost 4 years in the Biden administration and 4 years in the Senate. So I'm very excited to share my experiences working with one another, but also with people across the political aisle. I think that's an issue that's really salient today. You have any idea for our youth? You know, I think that it is more important than ever that people be engaged. And I think what Sridhar had done is brought people with different experiences around the world to share their perspective and how they have approached solving public policy problems. And this is obviously his labor of love. And I hope that we can impart some of our wisdom to them on how they, when they're in our shoes, can approach these policy problems even better. Through TEDx platform, you think our Pathankot city will grow, or youth will take any more? Pathankot, Punjab is a beautiful place. I'm excited to explore it more. I have no doubt with Sridhar's leadership that Pathankot and TEDx Pathankot is going to grow, of course, absolutely. It's my first time in Punjab. It's my second time in India, actually. I have been a member of the European Parliament for 8 years, have been elected to the European Parliament 3 times on behalf of my constituency, which is Austria, the European member state Austria, my home country. I care parliamentarily for geopolitics, economy, security, and regional policies. And I'm here in the first place to speak in the TEDx talk about resonance in human relations. And I'm in particular happy that
it will be the youth addressed in the audience today and tomorrow during these TEDx talks, and I'm impressed by the hospitality of the people in Punjab, of our hosts, and deeply honored to speak among this crowd of really distinguished people, and it's a very special occasion for all of us, I think, and I thank you again for your interest tonight. एक तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, एंड जो सृजल गुप्ता हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि उन्होंने सबको, हम लोग को यहाँ बुलाकर इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यूथ देश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी तरफ से ये मैसेज यूथ को जाना कि किस तरह का हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह का सोसाइटी में ट्रांजिशन हो रहा है, इन चीज़ों को लेके हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसकी भी बात हो रही है कि हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स में, सोशल नॉर्म्स में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें कि यूथ के अलावा जो एक मध्यम वर्ग का सेगमेंट है उसके अंदर भी एक काफ़ी ट्रांजिशन आया है। सो कल का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो यूथ की एक लेवल ऊपर है, जिसको कह रहे हैं हम द एडल्ट रेनेसांस एंड दैट ओल्ड हैज़ गोल्ड। तो सोसाइटी में किस तरह की तब्दीली हुई है, किस तरह का बदलाव आया है और किस तरह से हमारे सोशल नॉर्म्स और फैमिली स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से आज यूथ और एक मध्यम वर्ग के लोग जो किस तरह से आपस में तालमेल करके चल रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स यहाँ पे पहुँचे हैं, इसको किस मूवमेंट के रूप में आप देखते हैं? ये एक कल्चरल इंटीग्रेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कि विचारों में तालमेल हो और तभी जो है बात आगे बढ़ती है। तो यूथ के लिए कितना बेनिफिशियल रहने वाला ये प्रोग्राम? यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग अलग देशों से आए लोग उनकी विचारधारा को समझें। इससे जो है एक ब्रॉड माइंडेडनेस डेवलप होती है, एक्सपोजर बिल्ड होता है और ये मैं समझता हूँ कि उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आपके ओर से कि ये जो इवेंट है सभी अटेंड करेंगे, ये इवेंट जो यूथ से अटेंड करें, जो अपने एक्सपीरियंस जो डेलीगेट्स अपने शेयर करेंगे वो इसको बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। Hello everyone, my name is Timo Harakka. I'm the Member of Parliament of Finland and former Minister of Transport and Communications. I've visited Finland, I've visited India several times in a capacity of a journalist, but also as a capacity of a minister heading a business delegation. We had very fruitful cooperation with Indian companies, including Infosys and Tech Mahindra, and also advertising Finland as a destination for Indian talent, because in my country the Indian immigrants are very highly esteemed, and we certainly want to even increase those ties. That's why I'm the chair of the Finnish Parliament's Indian Friendship Group as well, and I'm really happy to be for the first time in Punjab. Tomorrow I'm thinking of sharing a few thoughts of why Finland has been estimated the happiest country in the world. Not only once, not only twice, but 8 times in a row. So what makes a society happy and how can we all contribute to that?